ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நாம் கட்டமைத்த தேசியம் என்பது சுதந்திரத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்ட தேசியம். இந்திய தேசியம் என்று ஒன்று இல்லை என்பது பெரியாருடைய கருத்து. வெள்ளைக்காரர்களை வெளியே அனுப்ப வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஒரு தேசியத்தை உருவாக்கி கொண்டோம், இந்திய தேசியம் என்பது. Then Periyar said another statement, very big statement, தேசியம் அயோக்கியர்களின் புகழ்கிறார். லலிதா தனவந்தனம் வேஸ்டேஜ்ல 50% டிஸ்கவுண்ட், ஒரு மாசம் இன்ஸ்டால்மென்ட்ல 50% போனஸ். உங்க இன்ஸ்டால்மென்ட்டை தங்கமா வர வைக்கணுமா, பணமா வர வைக்கணுமா, எதுல உங்களுக்கு அதிக தங்கம் கிடைக்குதுன்னு நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க. அது எப்ப நான் உணர்ந்தேன்னா, ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு பெரிய ஊழல் அதானி மேல சொல்ல முடியாது. அதானி தேசிய கொடி போட்டுட்டார்ல, அப்ப நினைச்சா தேசியம் அயோக்கியர்களின் புகழ்கிறார். எதுவெல்லாம் சமத்துவத்திற்கு எதிரியோ, எதெல்லாம் சகோதரத்திற்கு எதிரியோ, எதெல்லாம் சுதந்திரத்துக்கு எதிரியோ, அதெல்லாம் பிராமணியம். அவ்வளவுதான். பிராமணியம் என்பது ஒரு ஜாதியை அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவை நான் குறிக்கவில்லை. அப்போ ஈக்குவாலிட்டிக்கு, லிபர்ட்டிக்கு, ஃபெடரலிட்டிக்கு எதிராக இருப்பது எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாத பெரியார், எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாத அம்பேத்கர். அரசியல் சட்டத்தை எழுதிய அம்பேத்கருக்கு பின்னால் இருந்த நோக்கமும், அரசியல் சட்டத்தை கொளுத்திய பெரியாருக்கு பின்னால் இருந்த நோக்கமும் ஒன்றுதான். வழிகள் வெவ்வேறு. எந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்க போகிறது தேசம்? அம்பேத்கரை தேர்ந்தெடுத்து ஒற்றுமையாக இருக்க போகிறோமா? அம்பேத்கர் கொடுத்த அந்த ஒற்றுமையை காக்க தவறினால் மத்திய அரசாங்கம், ஒன்றிய அரசாங்கம் தனித்தமிழ்நாடு கோரிக்கை பெரியார் வழி கேட்க போகிறோமா என்பதை இவர்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். பெரியார் கிட்ட தனிநாடு இது நமக்கு தேவையில்லை, அம்பேத்கர் வெற்றி பெறும் என்று சொன்னார். அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்ற முன்வர வேண்டும் என்று சொன்னார். இதற்கு எதிரிகளாக இருக்கிற எல்லோரையும் அடையாளம் காணும் பலவெளியை தூக்கி எறிந்தது. When the Constitution was adopted in the Constitution Assembly, Ambedkar said, "We are entering into a controversy coupled with confusions." When I came here to the dais, I recall the words of Dr. Ambedkar that this auditorium also discussing a controversy with confusions, because the first speaker quoted the speech of Chief Justice of India, which claims Constitution exists, Constitution works perfectly. Who said? Chief Justice of India, who is the custodian to interpret the Constitution of this country, says Constitution still exists, still works to reach equality, to reach fraternity, to reach liberty. He is occupying a constitutional post in the designation of Chief Justice of India. Another gentleman is sitting in the Rajbhavan. He is also the custodian of the Constitution. I am not criticizing individually. I am criticizing the institutional values today, which is being met by us. So one constitutional authority, Chief Justice of India, says Constitution is perfect, Constitution exists, Constitution works. One gentleman who is sitting on the Constitution in the state, I do not want to mention the name, whoever the person, he says yesterday, the same somewhere in the college, law college I think, law college, that Constitution is incomplete. Constitution is incomplete. It was adopted in hasty manner. Nation has to come to a situation to have a relook on it. That is why I am saying that we are entering a contradiction between the Chief Justice of India and other constitutional posts. And I do not want to mention the words of the Prime Minister. And again, Vice President of India, who is the Chairman of the Rajya Sabha, he said the judgment which was delivered in 1973 by the Kesavananda Bharati case, which says basic structure of the Constitution cannot be amended. He says the judgment is wrong, it has to be revisited. Which one is the basic structure of the Constitution? We took oath that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialistic, democratic republic. What Supreme Court said 1973 in Kesavananda Bharati case, you can change the Constitution because Constitution is not a sacrosanct document. Constitution is a document to run this country in a harmonious manner. We are having caste, we have differences, but all the differences in terms of caste, in terms of religion, in terms of language, in terms of culture, everything must be assimilated into one to work under the Constitution. For that purpose, the very big Constitution was enacted in Constitutional Assembly. But the Vice President of India says the judgment which was delivered by 13 judges after hearing a long argument of 68 days,
The argument was advanced by Nani Palkivalla, the known legal luminary. Ultimately, the judgment delivered by the larger bench that you can change anything in the constitution, but the basic structure of the constitution, what we call fundamental right, and the preamble, and the other fundamental issues cannot be changed. That judgment delivered by 13 judges bench still save our culture, save our language, save our state autonomy. But Vice President of India says the judgment is wrong. I am an ordinary citizen. Even I never practiced as a lawyer in the Constitutional Court. I was advocate of District Municipal Court and subordinate judges. But still my understanding is, Vice President is saying Constitution is wrong. It has to be amended. Chief Justice says Constitution is right, perfect. Governor says it is incomplete. But still we are celebrating Constitutional Day. This is the controversy and confusion today in another sense, which was seen by Ambedkar in other sense. Ambedkar said we entered into controversy because, as he said earlier, we attained political equality and status. One vote, one man. I am having same vote. The value of the Raja's vote is equal to the Raja's cook vote, Raja's driver vote. So politically we attain equality. Socially we have not yet equality. So this is the controversy which was seen by Ambedkar. That controversy for 70 years we want to resolve in a very amicable manner. But today, because of the government in the center, the people, those who are occupying the constitutional post, are creating another controversy, another confusion, and it cannot be settled with this government. That is why Constitution is very crucially debated today. Another thing I want to discuss with you. I came from Dravidian party, Dravidian ideology. Though we converted to DMK, the DMK came from DK, which was founded by Tandai Periyar E.V. Ramaswamy. He burnt the Constitution in 1957. Another controversy I am telling you, historically. Dr. Ambedkar enacted the Constitution and said, whatever be the Constitution, whether good or bad, it is depending upon the people, those who are going to implement it. If the Constitution is good, the implementing agency is wrong person, then the Constitution will have no use. Similarly, whatever be the Constitution good or bad, if the persons who are implementing the Constitution is fair enough, then they can change the Constitution to adapt the social harmony. So either way, vice versa. But today, the problem is, we are having two top leaders in the country who wanted to attain the social harmony and social equality for OBCs and Dalit and other oppressed classes, minorities. When we are going for the Constitutional Assembly debates, right from the national flag, when the national flag was designed and debated, which one will be the national flag in the Constitutional Assembly, even before enacting the constitutional law, Constitution of India, the controversy arose. The father of the nation, Gandhi, said, the spindle, ratai, the spindle should be the middle in the national flag, because he is having some inclination towards the spindle as the rural industry must grow, for which Nehru was not in conference with the idea of Gandhi, because Nehru wanted to have a modernization. So, some mismatching thinking between the Nehru and Gandhi prompted to meet Ambedkar, and Ambedkar said, you put Ashoka Chakra in the national flag. Why national Ashoka Chakra? Ashoka Chakra was the emblem of King Ashoka, great Ashoka. Ashoka preached Buddhism. Buddhism taught equality. Buddhism was against Vedas, against Sanatana Dharma, against all so-called dharmas. So, when the Ashoka was ruling this country, the educational institutions opened to everybody, including Dalit, Nalanda Palgalekkaram, Nalanda University. So education was given to everybody, irrespective of caste. Caste was almost abolished. The old dharmas were put into end. So Buddha completely
on the face of the territorial of India. That represents the Ashoka wheel. Ultimately, Ambedkar's advice was accepted by Nehru, though Gandhi is having difference of opinion. I must quote, Gandhi said very clearly, it is in his young India, that I will not salute this national flag. Until his death, he never saluted for this national flag. But the irony is that when he died, the national flag was on his body. So, the cosmopolitan and universality thinking of Nehru, Ambedkar, and other leaders in those days. When you are seeing the Dr. Radhakrishnan is known for Hindu philosophy. It's a famous book. Hindu philosophy is known to everybody. His knowledge in the Hinduism and Vedas, nobody can undermine. But in spite of that, when the national flag was introduced, Dr. Radhakrishnan's speech was very beautiful and affluent. He said, this wheel, I quote, our dharma still is Sanatana Dharma. But hereafter, because of this Ashok Chakra, our dharma should not be stagnated one. It should revolve, it should rotate, it should move, it will assimilate everything. Our dharma should not be Sanatana, our dharma should be moved, dynamic. This was the words which were given in the Constitutional Assembly. Thereafter, national flag came into existence. Then the Constitution was enacted. Now, when the invitation was given to me for this function, I am having my own another contradictions between Ambedkar and Periyar, because today Ambedkar enacted the Constitution for which he was served in Komio, father of the Constitution. What is the motto of the Ambedkar? He wants to establish equality as a society where there is no caste, where there is no discrimination. What is the motto of Periyar? Periyar also says casteless society. Equality, which was embodied in the preamble of the Constitution itself, equality. Even Ambedkar was very clear in the Constitutional Assembly. Dear friends, the ideology of Constitution, basic structure of the Constitution, which says liberty, equality, fraternity. People are thinking that I borrowed from French Revolution. No, I never borrowed this from French Revolution. Of course, French Revolution borrowed from Buddha, and I got it from Buddha. So liberty, equality, fraternity was taught by Buddha, son of the soil, which was borrowed by French. Later it was inherited in the Constitution by Ambedkar. So both Periyar and Ambedkar stood for liberty, equality, fraternity. But still, why the controversy? Periyar, 1957, burned the Constitution and went to jail. 2,000 people along with him, with the children, with the child, with the infants, went to jail for 2 years. 5 people died in jail itself. Why? Why? 2 great leaders marching towards equality, to establish an egalitarian society. One man stood along with the Constitution, still being celebrated as the father of the Constitution, and one man banned the Constitution and went to jail. What is the reason? As a student of Dravidian School of Thoughts, the crucial point is relevant for today's saffron politics. Ambedkar was clear, I need a strong center, வலிமையான மத்திய அரசு. I accept Hindi as a national language. இந்தியாவுக்கு தேசிய மொழி ஹிந்தி தான். I am discussing about the third controversy and confusion. I think that your entry will not give another controversy. So we are discussing the third controversy. Both Ambedkar and Periyar stood for the same cause. But Ambedkar is being called as father of the Constitution, and we wanted to protect the Constitution. In 1957, Periyar banned the Constitution in public street and went to jail with around 2,000 people. Why this contradiction came into existence? How the contradictions can be reconciled? The reconciliation of controversy between Periyar and Ambedkar is
most relevant today in Indian politics. The reason is Ambedkar wanted to be a strong center. Ambedkar wanted to have a national language Hindi, which was opposed by Periyar. Why? Periyar felt the constitution itself is protecting caste. The constitution itself is giving some leverage for religion. There is a confusion in the constitution, according to Periyar. Why? Article 13 says, when the constitution came into existence, when Hindu law enacted in the parliament came into existence, all the sastras, all the dharmas, Manu Dharma, Sanatana Dharma, all the dharma becomes void. Article 13. Article 25 says, a person can propagate and profess any religion. Article 19 says, right to speech. Article 15 says, there should not be any discrimination on the basis of caste and religion and sex. So Article 13 is here, which says all the old sastras are irrelevant and void. Nobody can claim that this dharma is prevailing here. Constitutionally, it becomes irrelevant. Whatever be the dharma, Manu Dharma, Hindu Dharma, Sanatana Dharma, everything, according to Ambedkar. Then 15 says equality, no discrimination on the basis of caste. 25 says you can propagate religion. Which religion says caste is essential. Most probably Hindu religion. What is Hinduism? Some people wanted to have eradicate caste within the Hindu fold. Ambedkar is very clear. If you are removing the caste, Hinduism will not be there. Because Hindu religion itself is nothing but, I quote the Ambedkar, assortment of caste. If you remove the caste, Hinduism will not be there. If you remove the caste, Christianity will be there. If you remove the caste, Islam is there. Still, but you remove the caste, Hinduism will not be there. That is why a person cannot go to Hinduism from outside. A Hindu can convert to Muslim. A Hindu can convert to Christian. But a Christian or Muslim cannot convert himself to Hindu, because the moment you are entering into Hinduism, they will ask which caste you belong. You cannot marry. See, this is the contradiction among religion. So Article 13, 15, 19, 25, were standing somewhere else, isolated manner, how it can be reconciled. Ambedkar believed within the constitution, within the framework of the constitution, course of time, caste will disappear. Equality will be attained soon. Periyar believed as long as this constitution protects the religion or gives some leverage to the religion, or people, those who are professing this religion, Tamil culture, Tamil language, our casteless society will not possible within the territory of India. That is relevant today because Periyar said the nationalism itself is a myth. தேசியம் என்பது ஒரு கற்பிதம். என்ன காரணம் என்றால், the nationalism which was promoted by Nehru and Congress leaders were anti-colonial nationalism. Mind that. ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக நாம் கட்டமைத்த தேசியம் என்பது சுதந்திரத்திற்காக கொண்டு வரப்பட்ட தேசியம். இந்திய தேசியம் என்று ஒன்று இல்லை என்பது பெரியாருடைய கருத்து. வெள்ளைக்காரர்களை வெளியே அனுப்ப வேண்டும் என்பதற்காக நாம் ஒரு தேசியத்தை உருவாக்கி கொண்டோம், இந்திய தேசியம் என்று. That is okay. See, Indian nationalism to fight against white people, British people, which was created and erected by our leaders, is acceptable to society still here, though it is a myth, even according to Periyar. Then Periyar said another statement, very big statement, தேசியம் அயோக்கியர்களின் புகலிடம். I'm a true follower of Periyar. I never believed that Periyar is. பெரியாருக்கு சில நேரங்கள் ஆத்திரம் வந்து வார்த்தை யுத்தமா பேசுவார். அந்த ஆத்திரத்திற்கு நியாயத்தை கண்டுபிடிச்சோம். Periyar, the emotional language which is being used by Periyar can be sensed with a realistic meaning what he wanted to deliver. To that extent, Periyar can be justified. But still, last year, I am not able to digest தேசியம் என்பது அயோக்கியரின் புகலிடம். Because தேசியம் புகலிடம்னா வீட்டு உள்ள ஒருவர் வரக்கூடாதுல்ல, வரக்கூடாது. பெரியாரே ஆத்திரப்பட்டார். காமராஜர் வருவார்ல, நேரு வருவார்ல. அப்ப புரூட்டலா பெரியார் பார்க்க முடியாது. பெரியார் சொன்னதுக்கு பின்னால் some sense is behind it. அதை எப்ப நான் உணர்ந்தேன்னா, ஹிண்டன்பர்க் ரிப்போர்ட் வந்த பிறகு பெரிய ஊழல் அதானி மேல சொன்ன பிற்பாடு அதானி தேசிய கொடுத்து போத்திட்டார்ல, அப்ப நினைச்சா தேசியம் அயோக்கியர்கள் புகழ்ந்தாங்க. So the nationalism which was created to remove British rule
was elected. That can be acceptable. Today, the Indian nationalism becomes Hindu nationalism. That is danger to this country. That is danger to this country. What is meant by equality? By Ambedkar said, by Brahminism I do not mean the power and privilege accrued by a particular community. By Brahminism I do mean the negation of liberty, equality, fraternity. எதுவெல்லாம் சமத்துவத்திற்கு எதிரியோ, எதெல்லாம் சகோதரத்திற்கு எதிரியோ, எதெல்லாம் சுதந்திரத்துக்கு எதிரியோ, அதெல்லாம் பிராமணியம். அவ்வளவுதான். பிராமணியம் என்பது ஒரு ஜாதியை அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவை நான் குறிக்கவில்லை. அப்போ ஈக்குவாலிட்டிக்கு, லிபர்ட்டிக்கு, ஃப்ரெட்டர்னிட்டிக்கு எதிராக இருப்பது எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாத பெரியார், எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர் அம்பேத்கர். ஆனால் அம்பேத்கர் அரசியல் சட்டத்தை போற்றினார் என்று சொல்ல முடியாது. ஈவன் he wanted to ban the constitution at point of time. அவரே சொன்னார், I was used as a hackner. சில இடத்துல 2-3 இடத்துல தவறான முடியல. India, that is Bharat, it was inserted, the word Bharat was inserted against my will. என்னுடைய விருப்பத்திற்கு எதிராக உள்ளே நுழைக்கப்பட்ட சொல்லது சொன்னார். அதே மாதிரி இங்க இருந்து காய் சங்கராச்சாரியர் போனார். போய்தான் ஆர்டிகல் 25ல சில உரிமைகளை பெற்றார். மதத்துக்கு சுதந்திரம்னு சொன்னார். எப்ப சொன்னார்? பெண்கள்லாம் சிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்கீங்க. When the Hindu Code Bill was likely to be adopted by the Constitutional Assembly, which says right to divorce, right to adopt, right to inherit the property. In 1951, you think, 1951 Ambedkar brought a Hindu Code Bill to give equal right to women, equal right for divorce, equal right for adoption. All these things were put into cold storage because of the upper caste people in the CAD, Constitutional Assembly. When this was moved in the Constitutional Assembly, Ambedkar wanted to have this legislation because it is essential for the modern India, which was opposed by Pandit Rajendra Prasad himself, President of India. President of India openly wrote a letter to Nehru, if the bill is passed in the parliament, I will not give assent. That is why it was stopped. Later it was inherited after 1956. So my contradiction which is going to be resolved is, why Periyar banned the constitution? He wanted to abolish the caste and he wanted to get the equality for all. Now, I want to put a straight question for consideration. I am a follower of both Ambedkar and Periyar. The honest attempt which was done by Ambedkar in the name of constitution, that this constitution will remove caste barrier. This constitution will establish egalitarian society, has not come into truth. Ambedkar passed. Periyar believed equality will not come to this Tamil Nadu, Tamil land, as long as this constitution, this Hinduism is existing. So I wanted to have a separate land. So Periyar கேட்ட தனி தமிழ்நாடும், பெரியார் எரித்த அரசியல் சட்ட எதிர்ப்பும், அம்பேத்கர் காப்பாற்றிய அரசியல் சட்டமும் எப்படி இன்றைக்கு பார்க்கப்பட வேண்டும்? அதுவும் இன்றைக்கு நடைபெறுகிற அரசியலில் அம்பேத்கருடைய நோக்கம் தோத்துருச்சுன்னு சொல்ல மாட்டேன், தேக்கமடைந்து விட்டது, ஒரு இடத்தில் நின்று விட்டால் மீண்டும் சமத்துவத்தை கொண்டு வருவதற்கு, மீண்டும் மதவெறியை அழிப்பதற்கு, மீண்டும் இந்துத்துவ அரசியலை வெளிப்பதற்கு பெரியார் தேவைப்படுவாரா? அப்படி தேவைப்பட்டால் பெரியார் கண்டதை போல அரசியல் சட்டத்தின் மூலமாக தமிழ்நாட்டை, தமிழ் மொழியை காக்க முடியாவிட்டால் தனித்தமிழ்நாடு கோரிக்கை பெரியார் சொன்னாரே அந்த கோரிக்கை எதிர்காலத்தில் வலுப்பெறுமா என்கிற ஆபத்து இருக்கிறது. Question is straight. We want to follow Ambedkar because DMK gave the separate land demand. Separate Tamil Dravida Nadu or Tamil Nadu was given up by DMK. I belong to DMK. I believe constitution. My only thing is whether the country is going to reconcile the entire contradictions in the way of Ambedkar. If it is failing on which, automatically not during our generation, after 50 years or 40 years, the country may go for partition again or fragmentation again. If this politics continues. So the warning of the Periyar, நீ இதெல்லாம் பண்ணலன்னா நான் தனிநாடு கேட்பேன்னு போனார். அரசியல் சட்டத்தை கொண்டு வந்தார். அரசியல் சட்டத்தை எழுதிய அம்பேத்கருக்கு பின்னால் இருந்த நோக்கமும், அரசியல் சட்டத்தை கொளுத்திய பெரியாருக்கு பின்னால் இருந்த நோக்கமும் ஒன்றுதான். வழிகள் வெவ்வேறு. எந்த வழியை தேர்ந்தெடுக்க போகிறது தேசம்? அம்பேத்கரை தேர்ந்தெடுத்து ஒற்றுமையாக இருக்க போகிறோமா? அம்பேத்கர் கொடுத்த அந்த ஒற்றுமையை காக்க தவறினால் மத்திய அரசாங்கம், ஒன்றிய அரசாங்கம் தனித்தமிழ்நாடு கோரிக்கை பெரியார் வழியில் கேட்க போகிறோமா என்பதை இவர்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டும், காலம்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். அதற்கு இந்த அரசியல் சட்டத்தை மீண்டும் நாம் மீள்வாசிக்கு உட்படுத்துவோம். இதை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். பெரியார் கேட்ட தனிநாடு இனிமேல் நமக்கு தேவையில்லை, அம்பேத்கர் வெற்றி பெறட்டும் என்று சொன்னார்.
அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்ற முன்வர வேண்டும் என்று சொன்னார். இதற்கு எதிரிகளாக இருக்கிற எல்லோரையும் அடையாளம் காணுங்கள், மதவெறியை தூக்கி எறியுங்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சமத்துவ சமுதாயத்தை நோக்கி நகர்வதற்கு இந்த கருத்தரங்கம் உதவட்டும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். லலிதா தனவந்தனம் வேஸ்டேஜ்ல 50% டிஸ்கவுண்ட் ஒரு மாசம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல 50% போனஸ். உங்க இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை தங்கமா வர வைக்கணுமா பணமா வர வைக்கணுமா எதுல உங்களுக்கு அதிக தங்கம் கிடைக்குதுன்னு நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க. Minnambalam.com தமிழின் முதல் மொபைல் பத்திரிகை.